ukicara kuri kamera neza abantu baza kureba ukavuga ngo no ngo tibiri kuba uri umuntu mukuru ufite abana bawe ejo bundi nupfa abana bawe bazasigara barebe bya video bintu wavuze urumva niki siri gutanga muri community niki biri kumara bene wanyu bari kwicwa buri munsi like why jewe narabuze amagambo n'ukuri sizi kiduca okay jewe nyakuze nzi ko abanyamurenge ari kiboshobora kwemukira bene wabo k'ibintu biri kuba gutya bari unique nuvaga nyine ari abanyamurenge ari abantu nyine bari umwe umuntu avuze kimwe bose baguma kuri kimwe tiboja ku rundi ruhande ariko muri kino gihe nyanyuga ngo satani yaratuteye oyaye ariko ibisankabyo ukora there's no way jewe nyovuga kintu kimwe itarimo hagati kugira ngo iteranye abantu yes sinumva ukuntu jewe nobona bene wacu ari kwica kama ngenda nkaja nkabati no side nkavuga ngo bakubona kuva they're not dying kandi ubizi neza hari ama preve ibintu zose biri hariya uri kubibona ibaze n'ukuri ibaze ikintu kiza kimbabaza cyane kirenze nuko ari abagabo bakuru babaye muri Kongo jewe okay maybe jewe nyobikora biriya baza bakora abantu bakantara bakavuga ngo kare kanati kakuriye muri Kongo maybe kare kuvuga izo katazi ariko abantu bakuriye muri Kongo bakuze babona intambara buri munsi imagine niki se bari kutwigisha twebwe bana batoye niki bari kutwigisha nimba bazavuga ngo nitwewe turi future ya Kongo ubu nyine bonye bari kubihakana ko tutari kwicwa niki se bari kwigisha niki abana abantu bavuga ko like nyine twebwe ntabwo twicwa kandi n'abari abanyamurenge ahubwo it's also another part of the problem where people can't decide if we're telling the truth or if we're lying, and then you see that it gets to a point where people think that we're actually lying, that these things are not happening to us, so it's hard for them to understand whether we're being truthful, and so they think that we're going back home to kill the other people, some of our neighbors, when that is not the reason why. These people are going back home to fight for us. They're going to help our mothers and fathers back home, grandparents who cannot fight for themselves, because abantu benshi basigaye nyine ari muri Kongo n'abantu nyine bashaje abenshi kandi n'abagore abandi n'abana, so ntago basha kwigwanira. So like it made me sad to see some of the guys or some of the men on social media telling other people that like they're going back home to fight and they're not going to fight for the good cause. Ahubwo ngo nyine babatera ibibazo hariya nako imuhira muri ubu buryo. Kuri ubu ngubu dufite amakuru n'amapreve y'abagore ndetse n'abamama bakubiswe baricwa ndetse bamwe bacibwa amaberi hariya za Minembwe kubera uko basa, kubera ko ari abanyamurenge, abandi batwikirwa mu mazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twagiye tubikoraho bimwe n'ibindi wagiye ubyumva. Mwebwe urabyumva gute Mado? Hanyuma Elizabeth, kuri iki kintu kijanye no kuvuga ngo abanyamurenge baricwa ndetse bakanaribwa, bahanyuma abandi bagahaguruka bakavuga ngo nta genocide iri gukorerwa abanyamurenge n'ukubesha. Urabyumva gute Mado? Then Elizabeth. Murakoze. Jeno kuri birambabaza cyane kubona, kandi sino kuvuga n'abana bato batazi like ibiba ariko ugasanga n'abantu bakuru, abagabo b'abasaza baba bagenda online kuma social medias bakavuga ngo ku bwoko bw'abanyamurenge nta kintu, like they're not being killed. Like in this generation cyangwa kino kinyejana, everything is posted, everything is online, everything biri on the media, so n'abana bato barabibona, naje ndabibona. That's why I speak up and I stand with my people. Ako kubona abantu b'abasaza bakuriye iriya ruguru aribo baza bakavuga kabiriya bintu birababaza. Genda kuri telefone, when I open my phone nkabona babatwika umunyamurenge, umututsi, whatever, bamutwika, bamujya bakamukubita. Nkagenda kandi kuri Twitter nkabona umugabo mukuru uri muri kamera yavuga ngo ntabwo bazatwica, biza bindakaza, and it just like I'm confused, like what are you saying? kandi bo bazavuga nta evidence. Je nyogera kuri kamera nkavuga ngo abanyamurenge bazabica, mfite evidence, ama video yose ari ahantu hose.
ndabizi ko nabo bazabibona kandi barabizi ariko ukagenda gusa kuri kamera ukavuga nta banyamurenge bazabica muri Congo, no evidence, no nothing, just kuravuga gusa. Like it pisses me off, like bizabindakaza cyane kandi nkabona ari abantu bakuru nka papa, imagine. Like it pisses me off, that's all I can. It's very ni ibintu sinzi ko turabivuga, ni ibintu biteye agahinda cyane ku buryo sinzi muzana amagambo mvuga, ariko gusa icyo nababwira abanyamurenge bafite kuzashira, abanyamurenge aho bahereye abanyamurenge bicwa buri gihe ko tutarashira, dufite kubaho, tuzabaho mu gihugu cyacu. Nubwo bazi ngo hari ikintu bari kunguka ibo, gusa ikintu gihari nuko abanyamurenge batazoshira, bazoguma muri Congo, bazokibamwe muri kiye gihugu cyabo amahoro, kuko basaza babivuga abanyamurenge bazoguma muri Congo kandi bafite kujanti bazashira, bazabaho kandi amahoro agiye kuza, abantu bazagira ngo amahoro ntazaza, amahoro azaza kandi bonyine bazogwa n'isoni. Period, Anik, period. She's a haga, period. Anyways, I think bino bintu je bana bantu I think tuba twabatayeho n'umwanya cyane. Since I don't know why they're so irrelevant to me. Like simbaheza umwanya. Iyo kimwe niyanje. Tago nigute ahubwo se nigute ubana n'umuntu mudafite imyumvire imwe. I don't get it. Tago biza kuri nje. Tago I don't think that's possible. Ntagwaye mu mutwe like I'm not confused. Nzi icyo mba nkora, nzi icyo nikene icyo nkeneye. I know what I want, so ntago ndi mu bantu batazi ibyo bakeneye. Je nzi icyo nkeneye, nzi umugabo nkeneye, nzi na qualities agomba kuba afite. So ibintu byo kuvuga ngo afite kujyana gutyo zinose tago je tacoba ntabyo kandi I mean tago avuga ngo tacoba Imana ihindura ibintu, ariko n'Imana irabizi ko abo bantu nukuri ko Imana tudahuza. Nizere ko muri kubitahura. Urumva je ninge na muryango wabo naje bizagira ahantu mpinduka mu mutwe naje mbekabo, kuko nishatswe muri bo. Nimba bafite mindset yo kutizera ko abantu biyocu bari kwicwa, naje nivyo bazontwaramo. Kurumva? Ngomba kugenda muri famille nziza byatwigwaneho, urumva? Yizere bintu my beliefs, urumva? Bintu byo guca mu dukorosi, vraiment apana ibyo bintu oyaye. Kiyo umuntu ashatse umugore azafata isapo akagenda akayambika sebo, iyo ukamutera intambwe imwe zibiri I mean, obviously, maybe twashyize muri iyo stage. For example, twashyize muri iyo stage where maybe famille zombi zemeye ko nyine twabana, then obviously I have no choice. No yambika papa, no kwa mwambisa cyarimo. Ariko kubera ko nje nzi ko nyine famille yanjye support, I would not definitely go to the guy that his family is considered Akagara. Like, I don't know if you guys are understanding what I'm trying to say. Nimba nyine tuvuga twashyize muri iyo stage y'ubukwe, siko famille zombi zemeye. Then I have nimba kwa kari culture nyine kwambika so bukwe ako gasapuje niye zakamwambika, but that's because it's culture, marriage culture, tradition. But because I know my family and I know myself, I will okay. not. I think dukeneye izi ntambara zirangiza dukeneye dialogue mu banyamurenge, kuko ibintu by'aya mafuto nyine Reka tubiyegereze inshuti bavandimwe ba Humure TV, nizere kuko mumeze neza mwese aho muherereye. Uyu nundi mwanya aya nandi mahirwe kugira ngo dukomeze tuganire mu buryo bumwe n'ubundi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe utandukanye n'indi minsi. Uyu munsi twamanutse twashite mu rubyiruko, abarwanashaka b'urubyiruko, kugira ngo tuze kuganira mu bintu bimwe n'ibindi abantu bagenda bahura nabyo. Twabatumiye baratwemerera baraza nabo, ubu ngubu tugiye gukorana nabo ikiganiro. Ndaza kuba presenta byenda mu mwanya umwe n'undi, ariko reka mfate uyu mwanya shimira buri muntu wese, buri munyamuryango utwemerera akadutegera agafata umwanya we, ndetse akanasharinga ibyacu, n'abatarakora subscribe n'umwanya wanyu kugira ngo mubikore. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'abavandimwe kuko nabibabwiye, turaza kuganira ku bintu bimwe n'ibindi bigenda biva hari iwacu cyangwa se bigenda biba hari iwacu.
ariko tutaragera hari iwacu turamaze tugaruke hano tuganire nabo. Mwaramutse neza rubyiruko rwa Amerika, mumeze neza? Ndaza gusaba umuntu umwe agende yivuga kugira ngo tuze kuganira. Reka dutangire na Iva. Iva, muraho? Muraho neza. Umeze neza? Turashima Imana. Namwe? Turakomeye, ni amahoro. Dukomerezeho nande na Jeannette. Jeannette, umeze neza? Yego meze neza. Amakuru yanyu mwese? Tumeze neza, turakomeye. Elizabeth, nawe uraho? Yes. Urakomeye? Yego ndakomeye, urakoze. Amakuru yawe Elizabeth? Ni meza. Mado, amakuru umeze ute? Amakuru ni meza, turakomeye. Ndakomeye kabisa. Inyamurenge numva mukizi cyane. Anik, muraho neza? Hi, tumeze neza namwe? Ako kahayi ni akahano, amakuru yawe. Nameza nk'abandi. Ndagira ngo mbabaze, ndizera kuko mwese mukiri batoya, ariko mvuga batoya kubera ko bikurikiranye n'imyaka yanje, ibyo ari byose ndasa n'ubarutaho. Amakuru ya hano, urubyiruko rwa hano mumeze gute? Niki mutekereza ku bijanye n'iwacu? Jeannette. Can you ask the question again? Sorry, I was a little distracted. Narimbajije ngo ese urubyiruko rwa hano cyane cyane mwebwe muratekereza iki cyane cyane iwacu murahazi? Iwacu nje ndahazi kubera niyo navukiye. Nahavuye nkiri mutoya. Ndi ko mu myaka 6 7 aho ngaho. Hari ibintu bimwe nibuka bikeya bitari byinshi cyane ariko ndabyibuka. And ariko nyine of course ntabwo nabonye umugisha wo gukurirayo, kaba naravuye nkiri umwana mutoya, ariko iwacu ndahazi. Mado, wewe iwacu uzumva gute, uzafata gute nk'umuntu wawe uri hano muri Amerika? Urumva naje ka Jeannette, naje gatago nahakuriye, ariko iwacu ni mu Gatanga. Urumva ariko I've never been there nyine, ariko nyine I'm hoping that need to get amahoro and things go back to normal where we asajya kituravuga iki. Akibazo ndabizi imvugo yanyu ndabizi muragenda mucanga murabyemerewe. Okay. Nyine when we can finally be called nyine kaba citizen bahariya kabantu bo muri Congo, you know, it'd be nice kugenda tukareba iwacu, you know, hano gasi iwacu, we are foreigners here muri America. Yeah. Anik, wewe urabyumva gute? Jewe ntabwo nzi ruguru cyane, ariko ababyeyi banje niho bavukiye, niho bakuriye. Tuvuga ko nzi ni kiriya nyine ka Goma, Bukavu, Uvira, niho nyine nabaye kuhaba bukeya. Ariko ruguru cyane ntabwo mpazi. Ariko iwacu ni ku Ndondo. Ku Ndondo Anik? Ku Ndondo. Ayanda. Nozambye ko ari ku Ndondo, ariko ntabwo nzi ngo party ngo ni yihe. Elizabeth, wewe urabyumva gute? Ntabwo kubesha, I don't really remember back home. Je gusa papa, I mean, bazambwira ko we used to live in Bibogobogo, but that's all I know. I don't really remember anything. I was very young. Yeah. Niki gituma mutaza musana? Gute? Didu Kazimani. J'ai des vrais patriotes. Eva,
I think icyo navuga abantu bagiye bafite imyumvire itandukanye. Kandi ugiye kureba cyane cyane wasanga influence dufite cyangwa se ubugwanashaka dufite n'urukundo dufitiye iwacu biva ku babyeyi bacu. Njewe nakwivugira mwacu nta muntu ukunda Kongo kurusha papa. So papa wanje akunda Kongo cyane na mama wanje bose barayikunda, ariko papa wanje iwe buri kanya bagomba kumenya ngo iki niki. Kandi ku muntu I mean it's not like ko baramwishura cyangwa se hari umuntu wamubwira ntago ari akazi kiwe, ariko agomba kumenya uko abantu be bameze, ko biriwe, ko baraye ubucya n'ubucya, ejo n'ejo bundi n'ejo. So ubwo ni ubugwanashaka, ni ugukunda ubwoko bwiwe. Of course nubwo yigeze kurwanira igihugu ataba yakigwanira ubu nyine, ariko umutima we uracyari iwacu, you know. So umuntu wese nje cyane ni papa. Ntabwo navuga ko nari meze gutya igihe ntari kumwe na papa, ariko igihe nahuye na papa turabana, ibintu byinshi yakora mba numva nanje mziyumvamo. So cyane ni ugukunda igihugu. Je cyane influence ni ya papa. So ababyeyi bafiteho huge percentage influence yo kuba umuntu yakunda ubwoko cyangwa se akaba umugwanashaka. Niko nabivuga. reka mbabaza aka kabazo byenda, ariko twinjira mu kiganiro cyane. Turi abanyamurenge kandi muzi akarengane tugira hariya muri Kongo. Muzamubona gaterwa niki cyane? Muzamubona gaterwa niki? Iva. Murakoze. Akarengane kaza gaterwa kuko novuga wenda Maître Moise Nyarwo yavuze muri interview yagize ejo bundi. Yavuze ko akarengane k'abanyamurenge ntago ari ibintu byatangiye ko abantu bazavuga ngo ni politike twagiyemo ngo duteje akarengane kameze gutya. Ariko twari abantu batuje, tugiye no muri za Murere, hari abadushotoye. Ko gushotorwa babonye ko turi abantu nyine baza basenga, bagira morals zo kwiyubaha ukuntu. Tutopfa natwe gukora amahano baza bakora. Hama bikabaha nyine iyo advantage yo kuba ngo tugende tubatoteze uko twishakiye ntacu bokora. Hama nisho ngico. Hari n'akandi kantu yavuze, akenshi biza biterwa n'intuze no akarengane kacu kaza gaterwa nuko dusa gusa. Uko nta kuntu wosobanura ngo urabona umuntu muri quartier ari kugenda ukwasa, hama ukahita ushaka nyine kumuhohotera. Umwatizi kubera ukwasa gusa. Uko niko novuga ko twabaye vulnerable cyane kubera morals tugira zo gusenga niki, hama abandi nyine babonera kuduhohotera. Niko novuga, niko nosobanura. Urabyumva gute Janet? I believe Ivan avuze neza. Sinzi ukuntu abivuze, nanje sinzi ukuntu nabisobanura. Ariko uko yavuga ni ukuri, ariko ndashiraho nane yanje naje. Ibyo avuze ni ukuri cyane. Nibyo icyambere reka mvuge nuko Imana yaturemye. Icyo kintu tuzatuguma tuhigarukeho cyane, kubera nta kuntu wambwira ngo hari abanyarwanda bari muri Kongo b'abahutu, hakaba n'abanyarwanda b'abatutsi, siko? Hakaba n'abarundi b'abatutsi n'abarundi b'abahutu bari muri Kongo. Ayo moko yose ari muri Kongo.
ariko ubu nyine k'uyu munsi reka mvuge ubu nyine kuzabi ubu nyine ejo bundi kuki twumva muri iriya audio sinzi hari audio ya security sinzi niba mwese mwarayumvishije kuki muri iyo audio uwo mugabo yavuze ati abatutsi bose bari mu Uvira tubahaye iminsi 10 abatutsi bose bari mu Uvira tubahaye iminsi 10 ntabwo mpamvuga abahutu ntabwo mpamvuga abahutu mwebwe ngo muri iwanyu ngo mwisanzure ngo muri iwanyu ngo ariko ngo abatutsi ngo nimba baravuye mu Burundi nimba baravuye he ngo uzosubira iwanyu ngo tubahaye iminsi 10 so icyo nicyo kintu kigenda kikwereka yuko uko umututsi asa ari nki mbivuge gute ari nk'icyaha mbese bari abantu bo babifata nk'icyaha bene wacu bo babibona nk'icyaha ni nk'icyaha Imana yakoze kuri bo so kubona ko umuntu asa ukamwangira ubusa gusa kubera uko asa ubumwangiye nta kintu ubumwangiye nyine nje kenshi mbona ari of course harimo ishari ariko ni uko utikunda iyo umuntu atikunze yanga n'undi muntu iyo umuntu adakunze uko asa atikunze atari proud y'uwo ari we yanga uwundi muntu ntabwo nyokwanga uwundi muntu nikunda birumvikana Ellen twatubutse uko mbibona mbese ni ukubona ko turi abantu batandukanye ariko sinabibona ko sinabibona gutyo ntabwo nabona undi muntu uvuga ngo turatandukanye twese turi abantu ariko uko ibo batubona ntabwo batubona nk'abantu batubona nk'ibindi bintu sinzi ko babyita ariko ni uko nyine so akarengane kacu kava mu uko dusa sinzi niba Imana sinzi kubera iki twebwe uko dusa ari ikibazo ku bandi bantu kandi twese turi abantu nkabo birumvikana Helen wowe urabona ari iki cyane kiza gituma abanyamurenge bagira akarengane muri Congo Helen Yeah, can you guys hear me? Yes, we can hear you. Okay, so Nanje, I think it's just ibintu bijanye na like physical appearance kubera ko nyine obviously cy'abatutsi and also ntabantu benshi nyine batuvugira so that is why dukomeza kugira akarengane muri Congo nibyo bintu bibiri kuntu nyine dusa kuntu nyine twaremwe also n'ukuntu abantu benshi ntabwo baba batuvugira kandi tumaze imyaka myinshi twarwanira ubwoko ariko wapi bacyarimo nyine batuyica badutotezwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo Ani wowe urabona gute niki kiza gituma abanyamurenge bahohoterwa buri gihe hariya muri Congo niye mpamvu jewe nyibivugamo ko nabivugamo nuko mbona ari kubera nyine amateka y'ivangura niho hotego nyine abanyamurenge bazakomeza kugucamo kuva kera ibintu byahozeho nyine n'ikindi kuba nyine nta mutekano haba muri Congo buri gihe ta security nyine ihaba koko yaba security ihaba muri Congo na governance nziza muri Congo ndibaza bino bitu sinzi byari kwa byarashize bidahoraho buri gihe buri mwaka biza bigaruka so yaba dufite security government nziza yita kuri ibyo bibazo byose tugenda ducamwo itatureba ko turi abanyamurenge ngo kora ngo turi abanyamurenge yabiturebamwo ko natwe turi abakomani k'abandi katwitaho ikatuvugira ikatugwanirira buri gihe ikaduha security ndibaza bino bintu byose ntabwo byari kuba bihari so nduva ari ibintu bibiri na mateka y'ivangura hamwe na security na bad governance dufite muri Congo niko jewe mbibona on my side yeah ndaza kubasaba ko tuzoza tuguheza umuntu umwe y'abariva n'abandi bose muragenda muganira Shanto wewe wumva ari iki gituma aka karengane kaba ku batutsi cyangwa se ku banyamurenge hariya muri Congo
personally, I feel like it's pure jealousy. Ni jealousy cyangwa se kwera nago. There's no reason. Tampam. Be like ngo bakoze kino, we're gonna kill them. You know, there's no reason. We simply get killed because how we were made, how we were created. Nguriya ngo afite izuru rirerire baramwishe, ngo ni muremure, ngo you see simple like since when our futures became a crime, you know? Ugasanga like burning somebody alive. I personally don't even think having to go if it was something we did. I don't think anybody deserved that kind of treatment or punishment or whatever, you know? So there's no reason for all this. It's just I think they just hate us, and they're very ignorant too. So like they cannot sit here and justify why they're doing that, because there's no reason, you know. Unababaje ngo why do you guys kill the Tutsis? Ngo nuko they're Rwandese, they're this and this, you know. So it's like there's really no reason. So nice, you know, I cannot see and kugira ngo ngwini on you know, because there's no reason, you know. Wowe urabyumva gute Elizabeth? Nanje, I feel like it's because of how we look like, and yeah, just because of how God created us. Kubera right now uzugenda ugasanga umukongomani yanga umuntu ufite izuru rirerire, umuntu uri mure, you know, muri Congo. That's why most of the people abantu ko barabica ngo kubera basa nk'abatutsi. Twabonye the last week ngo hari Masayi wafuye muri Congo ngo kubera bari kuhagira ngo ni umututsi. So yeah, jewe ni hate kandi, and it's more like it's about how we look like. So that's why they are killing us and just discriminating us. Yeah. Turi gukorerwa genocide hariya mu misozi miremire cyangwa se muri Congo, ariko hariho bamwe muri twebwe bataza babyemera, baza babihakana. Abo bantu murabavugaho iki cyangwa se mubafata gute? Ni bamwe muri twebwe b'abanyamurenge bahakana kuko intambara iri kuba hariya atari genocide cyangwa se tutari kwicwa hariya muri Congo. Urabivuga iki Iva? Murakoze. Uko mbibona na nimba muzamukurikira iyi app, kuko abanyamurenge turiho kuri Genocide Watch, n'abatutsi muri Nord, n'abahema bo muri Ituri, muri Northern, muri North. Stage turimo ni ya extermination, ariyo ya 9, n'iyindi ya 10 ariyo denial. Iyo denial iziba kubera aba justifyinze ukwishwa kwacu, bazaba planninga nabo ngo ese ni gute tuzobihakana, kuko tubibona hari bamwe mu bacu bazaba bihakana bakavuga ngo no, bakaje nyine kuri side yabo ngabo bari kutwica. So ico novuga nuko ni imigambi ya Satani y'abantu nyine baza bagerageza ngo babihakane, kuko isi yose amadocumentary amantuze mu maraporo ya UN ntawuzuyekana ko abanyamurenge bari gutotezwa. nta bundi bwoko muri Congo bakoze nka statistics zo guhera muri 2019 kugeza ubu ngubu, aho village 400 yatwitswe, inka barazinyaga, bica abantu displaced, ntawuzi ubihakana ntaki. So nzambona hari biza biterwa n'ibintu bibiri wovuga. Ni either
ignorance yo kuvuga ngo eske ubwoko bwanje cyangwa abanyekongo ko baratotezwa cyangwa mbe ignorant mbireke simbirebeho cyangwa ninda hari abaza bishugwa ngo bavuge izi ntuze bashinyagura ubwicanyi bwabaye kuri twebwe. Example nayo nibagiye gutanga niko muri 1995 igihe guverineri wa Uvira no wa Bukavu banditse ngo abanyamurenge ngo bahaye iyi minsi ngo bave muri Sud Kivu ngo baje mu Rwanda. Murabizi ko abaturanyi bacu bo banyine ayo moko sinshaka gusa kaho mbavuze ukuntu ko bose ntago ari babi. Ayo moko twegeranya batangiye nyine kudutoteza. Ibyo ni ibintu biri documented uko babonye kariyo nika chance yo kuvuga barabihakanye ntagara abanyekongo mureke tubatoteze. So ibyo bintu biri documented kuva ngubu kugeza ubu gwera muri za murere yewe novuga no muri 1924 nabwo twagize ikibazo n'umwami mufurero bita Mukogabwe baratwirukana. Weri ico gihe abaza bapfobya genocide tubaho imibara yacu yaragabanyutse ahantu twabaga ikagera mu 2030 twari turi mu 300. Ni nugushinyagurira ninda z'abantu baba zizo faranga ni na ignorance ko niko mbibona. Reka twumve Janet wewe urabyumva gute iby'aba bantu baza bakora bene wacu bazi ko tukwicwa cyangwa hakorerwa genocide ariko bakanga bakabyitambika bavuga ko tutari kwicwa hariya bahurumuna bawe n'abakuru bawe ndetse n'abagabo bamwe na bamwe bagenda batabyumva uko tubyumva batazi kuko twadukorwa bazi ko twadukorwa genocide ariko bayihakana. Icyo ngicyo mu bantu bazi ikintu bita genocide icyo ngicyo nicyo bita genocide denial. Kwanga ukavuga ngo ntabwo genocide iri kuba kuri aba bantu ubu bwoko kandi irimo kuba. Hariho ibimenyetso hariho ibintu byose byerekana ko iyo genocide iri kuba ariko abantu bagakomeza bakanga bakavuga ngo oya ntabwo ari genocide ahubwo ni ikindi bakifatisha ibindi bintu bitari byo. So iyo niyo bita genocide denial. Kandi nicyo kintu mu bimwe nyine biba muri genocide. Iyo abantu bari gukorerwa genocide hari abayihakana nyine niyo nimwe muri stages kuko Ivan yavuze hano z'abantu bakorewe genocide. Mje ko mbibona hari ibintu byinshi novuga kuri iki kintu ariko icyo nabona ni ukuba umuntu ari ignorant. Kuba ignorant mu kinyamurenge sinzi nuko nabisobanura. Kwirengagiza. Kwirengagiza ikintu ubona n'amaso yawe ababyeyi bawe waciyemo basokuza bawe baciyemo ariko ukacirengagiza ukavuga ngo ya kino kintu ntabwo kigeze gihaba ntabwo cyakiba kubera for whatever reason uri kubivuga cyangwa se kubera utakiri muri Kongo kubera bitabiba kuri wewe cyangwa se bitabiba n'ukubera ikiza. Kwirengagiza ibintu biri kuba abantu bose bazi nayo muvuga ngo ntidushigikiye nayo ibivuga abantu bari kuri genocide watch ariko ukabyirengaza ukavuga ngo ntabwo bihari. Ubwo ibyo nibyo bita ignorance. Iyo ignorance abantu benshi barayifite sinzi impamvu
naje impamvu sinayimenya ariko abantu bose ntiba lakasere abantu bose ntago batekereza kimwe ntago babona ibintu kimwe. So kubabarisha ignorance ni ikintu kimwe kibi kandi kiri mu bantu bose. So icyo nabivuga icyo gusanzwe navuga ngo bese bazaza bareba match barebe history bazareba ko history muri history abantu bacu Jeannette bakomeje kuba bakubona akarengane. kureba muri history cyangwa n'ibintu biri kuba kugeza ubu nyine hari abantu bari gupfa mu gitondo na nimugoroba batatu bene wacu babicwa ndetse n'amadrone ariko barasa ni ibintu byo kurinda kuja gusoma mu bitabo. Okay, urakoze cyane nyine nico mpankubwira hari abantu babona kuko nk'umuntu uri muri Amerika utari muri Congo ubu nyine akazabona amavideo nkayo bajya abantu hariho abantu bamwe batabyumva kubera kujya umuntu ni ikintu kidasanzwe nta wundi muntu uzi undi muntu ntago gisanzwe pe ntago gisanzwe ntaho nakibonye niho nkicumva no kucumva nyine muri iyi minsi kandi bajya abantu banje abantu bacu nico kibabaje. So icyo kintu hari umuntu utacumva kubera level capacity nani ukuntu nyine abantu bafata ibintu hari umuntu wabwira icyo kintu utacumve neza akumva ko kidashoboka kuba kandi cyakiba. So nimba umuntu nkuwa atuvishije icyo kintu maybe hari abantu bamwe bazagenda bagasoma historia maybe bakamenya ibintu ariko simpamwe ngo usome historia kumenya ibyo twaducamo ariko ni kuvuga ngo history repeats itself. History irisubiramo ibintu byabaye ubu nyine niko ibintu byabaye 1996 ni ibindi bintu byabaye nk'ibi byigeze kuba byinshi bigenda biba buri munsi nubwo hari na bimwe tutamenya biza biba iwacu ariko nico kintu mvuga kwirengagiza ikintu ubona none se umuntu wirengagiza ikintu abona wamubwira gute koko niki wamubwira hari icyo wamubwira sinzi icyo namubwira. hariho abagabo babivuga kandi bakabivugira muri parlement hariho nka Genocide hariho nk'abari abantuze baseba barahakana kuko bino bintu bitari kuba ndetse n'ibiri kuba ari twebwe turi kubitera ibintu nk'ibyo ngibyo je kuri jewe uko niko babibona niko babyumva jewe kuri iyi myaka yanje mbona kubera hari reka nkoresha example hari imyaka umwana mutoya ageramwo atakiri umwana wo kutamenya ikibi ni cyiza akamenya gutandukanya ngo iki ni kibi iki ntagari iki ni kibi iki ni cyiza akavuga ngo papa yaravuze ngo sinakora kino cyangwa mama ababyeyi baravuze sinakora kino mbese akamenya icyiza n'ikibi. Hari imyaka tugeramo tukabimenya ukiri umwana tuboze uko wakora ibintu kavuga ko umwana ufite imyaka 2 n'umwana ufite imyaka 2 yamenye ikintu yakora ko atari ariko kubera ari umwana ukabyirengagiza ariko hari imyaka tugeramo ukamenya icyiza icari cyo ikora icyiza n'ikibi. So kuba abo bantu atari abana kandi bazi ibyabiba ibo gusa barabyirengagiza barabizi gusa barabyirengagiza ku nyungu zabo hari inyungu babifitemo guhakana ibintu kizo hari inyungu abantu baba babifitemo hari benefits ziri behind that because there's no way you can tell me kurengagiza ikintu cyakiba abantu bafite evidence mbese evidence proof imeze gute abantu aho bagera kujya abandi bantu bakabatwika bakabajya nk'ibiryo ukavuga ngo ntago byabiba icyo ni ikintu baba wirengagiza gusa ku muntu ariko sukuvuga ngo tukize niyo mpamvu bano bantu tutagomba kubamaraho umwanya wacu tubavugaho kubera ni gusa kuba I think ni naco bakeneye gusa tuzoza tubavugaho kubera nta kindi kintu wambwira ngo umuntu wirengaza ibintu nk'ibyo abizi nta kindi kintu abashaka really ni attention they just want attention. So jewe ndabizi ko bazi ibyo ari byo kandi bazi byabaye ku babyeyi babo barabizi bazi n'impamvu ari impunzi batari wabo muri Congo bunyine so barabizi cyane tagara abana barabizi ariko n'ukwirengagiza gusa kandi birahaba mu buzima so it's expected.
Anik, wewe urabyumva gute kuri ubu ngubu ko turicwa mu gitondo na nimugoroba, intambara za buri munsi, n'ejo bararwanye hariya za Mikenke bica batera ababyeyi ndetse n'amadrone ari hejuru ari kugenda arasa abaturage. Nakurikiye bamwe mu baturage bari hariya za Mikenke bavuga kuko bamaze guhahamuka bitewe n'amadrone ari kuraswa hari iwacu ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ariko hariho bamwe abanyamurenge bahaguruka bakavuga ngo ibyo bari kuvuga ni ukubesha, nta jenoside iri kuba iwacu. Wewe urabyumva gute? Aba bantu urabavuga iki? icya mbere jewe nukuri biza bimbabaza cyane, Mm. biza bimbabaza kumva ndababaye nkabura icyo mvuga. Mm. Okay, yaba basi ari abantu bo mu bindi bihugu bari kubihakana, ariko ugasanga ni mu abantu nyine bo muri community yacu abanyamurenge bari Mm. kubihakana. Sinzi nanje sinzi ukuntu nabivuga, biza bimbabaza kumva nyine mbuze n'icyo mvuga. Ariko ikintu nawabwira, isi nukuri ino si izabigisha bonyine, izabigisha nyine ibereke ko bagiye bafashe inzira mbi. Mm. Kubera nta kuntu uza ubona ibintu biri kuba iwanyu ukicara kuri kamera neza abantu baza kureba ukavuga ngo no, ngo tibiri kuba. Uri umuntu mukuru ufite abana bawe ejo bundi nupfa abana bawe bazasigara barebe ibya video bintu wavuze. Urumva ni iki siri gutanga muri community, ni iki biri kumara? Bene wanyu bari kwicwa buri munsi, like why? Jewe narabuze amagambo n'ukuri, sinzi kiduca. Okay, jewe nyakuze nzi ko abanyamurenge ari tiboshobora guhemukira bene wabo nk'ibintu biri kuba gutya. Bari unique. Numvaga nyine ari abanyamurenge ari abantu nyine bari umwe, umuntu avuze kimwe bose baguma kuri kimwe tiboja ku rundi ruhande. Ariko muri kino gihe nanyuga ngo satani yaratuteye oyaye, ariko ibisankabyo ukora there's no way jewe nyovuga kintu kimwe itarimo hagati kugira ngo iteranye abantu. Yes, sinumva ukuntu jewe nobona bene wacu ari kwica nkama ngenda nkaja nkabati no side nkavuga ngo bakobana kuva they're not dying. Kandi ubizi neza hari amapreve ibintu zose biri hariya uri kubibona. Ibaze n'ukuri ibaze. Ikintu kiza kimbabaza cyane kirenze nuko ari abagabo bakuru babaye muri Congo. Jewe okay, maybe jewe nyobikora biriya baza bakora abantu bakantara bakavuga ngo kari akana tikakuriye muri Congo, maybe kare kuvuga izo katazi. Ariko abantu bakuriye muri Congo, bakuriye muri Congo bakuze babona intambara buri munsi. Imagine niki se bari kutwigisha twebwe bana batoye, niki bari kutwigisha? Nimba bazavuga ngo nitwewe turi future ya Congo, ubu nyine bonye bari kubihakana ko tutari kwicwa, niki se bari kwigisha? Niki bari kunyigisha? Ejo bundi like I don't know, nje biza bituma ngira umubabaro nkabije nco mvuga. Ariko ikintu nobabwira, ino ntambara abantu bayigize nka game, bamwe bari ku nyungu zabo, abandi bafite intérêt nyine bari kubona. Ariko ino ntambara izashira kandi bariya bose bazobirirwa bavuga ibintu byinshi bidafite n'akamaro. Bose bariye bazotaha bonyine bakogwa n'isoni, bakogwa n'isoni. Bene wabo bari bavuge dore si twababwiye ko bino bintu bizashira. Ibo bazi ngo ni blague cyangwa ni game iri gucicikana hano hanze, ariko batazi ko hari future, hari muri Congo iri iwacu hari future, abantu bazasura babeho bafite amahoro. Ino ntambara tituteze kuguma tumeze gutya buri gihe. Tago tuzirirwa Imana tago yose hano kuri ino sigira ngo dupfe buri munsi. Oya, nubwo turi guca mu mubabaro bunyine, ariko hari igihe bizashira. Gusa igihe tunababwira ngo tari mu minembwe bastaying strong, bakomere, dufite Imana kandi Imana yatuzanye hano kuri kwisi niza yaturengera. Bano bari abantu bazabirirwa bamiriza baca abandi intege bakuriki, nzamona n'abandi bavuga nabi twigwaneho bakayataka nabi cyane. Ibaza umwana muto yafashe imunda akenda gutabara bene wabo, ariko ukamwicara kuri kamera ukamuvuga ngo bave muri biriya bintu. Imagine abantu bagende bahinduke bave muri bino bintu. It's really really embarrassing to the whole world. Sindabona singa nukuri nakuze sinzi ko tunabivuga, ariko abanyamurenge nukuri naje ndabakunda cyane nkunda bene wacu cyane, ariko bidiza mbona
bizaba bituma naje ngira ikiniga kaburi naho ndeba sinumva ukuntu jani kinyo kucara kuri kamera ndi kuvugira ubwoko bwanje buri munsi amaze murundi nko murundi mutaraje ngo I'm lying jewe ndi kubesha ibintu hari preuve hari ibintu byose ariko bagende bahinduke bari kwica bakaba n'abarya bakabarisha igishwaga murakizi oya yetacho like n'ubugari like tubifate mu rwego rw'ubugari inyama like bagafata inyama bakakwica uri umunyamurenge bakayotsa bakayiryana n'umutsima nukuri bagende bahinduke bakavuga ngo nukubesha tituri kwicwa maybe ibo bari muri politike sinzi ibintu barimwo ariko bazoze bareka kugenda bavuga ko abanyamurenge batari kwicwa bagende bari baje mu politike zabo bakina amaje bari gukina ariko bene wacu bari kwicwa ni nayo mpamvu buri munsi ubona mutubona ku social media turi ku raising awareness kuko njewe sino wasting time yaje ndi ku raising awareness ntazi ko bino bintu bidahari nuko nabikora research nuko nakuze mbona abavyeyi banje bari kuvuga ko buri munsi bene wabo bagenda bicwa kubera ukuntu basa so bagende bahinduke bareke se nuvuga ngo ni mindset iyo mindset bafite yo kugenda bavuga ibintu bidafite akamaro bidafite ubwoko bwacu akamaro babireke twebwe abanyamurenge bari welcome no kutujoininga nubwo biriwe bavuga nabi bavuga ko batabanyamurenge atari kwica baze bahinduke baze tuwe umuntu umwe kuko nico kintu kiri important right now so yeah Jenny ko nabivuga Helen wewe urabivuga hiki kuri ubu ngubu hariho abasore bamwe hariho n'abagabo bahaguruka ndetse bavuye na hano bagendera mu misozi yacu kugira ngo baje kurwanya twirwaneho iri gutabara abaturage b'abanyamurenge kugira ngo ntibakomeze kwicwa hariya mu misozi y'Imurenge wewe urabivuga hiki bano bahakana ndetse bagafata n'imbunde barasa abanyamurenge bagenzi babo bavuga kuko tutari kwicwa tudakorerwa genocide ngiye gusubiza kino kibazo mu cyongereza I think nashaka gusubiza neza yeah but naje navuga nyine ko kuntu Janet yabivuze ni ignorance sinzi ukuntu nyine okay abana bantu bavuga ko like nyine twebwe twatwica kandi n'abari abanyamurenge ahubwo it's also another part of the problem where people can't decide if we're telling the truth or if we're lying. And then you see that it gets to a point where people think that we're actually lying, that these things are not happening to us. So it's hard for them to understand whether we're being truthful. And so they think that we're going back home to kill the other people, some of our neighbors, when that is not the reason why. These people are going back home to fight for us. They're going to help our mothers and fathers back home, grandparents who cannot fight for themselves, because abantu benshi basigaye nyine ari muri Congo n'abantu nyine bashaje abenshi kandi n'abagore abandi n'abana, so ntago basha kwigwanira. So like it made me sad to see some of the guys or some of the men on social media telling other people that like they're going back home to fight and they're not going to fight for the good cause. And it's just so sad to see that people have that ignorance, especially for their own people. Ikintu dufite mu Banyamulenge kandi kiri a big problem ni unity. Ntabwo dufite unity. Sinzi okay mwese mu bintu biba hari muri Palestine and Israel, pastor umwe waje aravuga ngo ko turabesha ntabwo baba batwica, bose bari hamwe. They have unity. Mu Banyamulenge twe nta unity dufite. That is also a big problem, because if some people are saying that we're not dying back home, or that we're not being killed, or that there's no genocide, and then other people are saying that there's a genocide, what side are people going to choose? Are people going to believe the ones who are saying that there is a genocide, or the people who are saying that it's no genocide, when they're both from the same community? So I think it's ignorance, and I guess they're also doing it for the sake of the benefits, like money, which is also stupid because you're from the same tribe, the same blood. So I'm not understanding why you think that going against your people is really going to benefit your whole life or your whole generation. Because at the end of the day, maybe uzashaka n'umugore w'umunyamurenge cyangwa
kandi uzanabyara n'abandi bana b'abanyamurenge ariko kuvuga ngo utago uri umunyamurenge ngo ntago babatwica. I don't know how is that going to benefit you. ababivuga ni abanyamurenge tuzi bamwe bakuru bacu abandi ba data wacu. Turi related tuziranye. Yeah, bamwe ndabazi naje narabonye muri ubwo buryo. Yeah, kandi sinzi kubera iki I think itangaje ni ukuntu komeza kubona abantu benshi baba bakomeza kuba following ukamusanga abandi bantu nyine that used to fight for our people are now on their side. So it's like what exactly are they gaining? What exactly are they benefiting these people that they have to switch sides? One day you believe that yes, there's a genocide happening back home, and then the next day you say no, that there's no genocide. Like, I don't know, mental illness probably. I won't even say ignorance at this time. Mental illness. Reka mbaze Mado na Elizabeth muri ubu buryo. Kuri ubu ngubu dufite amakuru n'amapreve y'abagore ndetse n'abamama bakubiswe baricwa ndetse bamwe bacibwa amaberi hariya za Minembwe kubera uko basa, kubera ko ari abanyamurenge, abandi batwikirwa mu mazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twagiye tubikoraho bimwe n'ibindi wagiye ubyumva. Mwebwe urabyumva gute Mado? Hanyuma Elizabeth, kuri iki kintu kijanye no kuvuga ngo abanyamurenge baricwa ndetse bakanaribwa, bahanyuma abandi bagahaguruka bakavuga ngo nta genocide iri gukorerwa abanyamurenge n'ukubesha. Urabyumva gute Mado? Then Elizabeth. Murakoze. Je n'ukuri birambabaza cyane kubona, kandi sino kuvuga n'abana bato batazi, you know, like ibiba ariko ugasanga n'abantu bakuru, abagabo b'abasaza baba bagenda online kuma social medias bakavuga ngo ku bwoko bw'abanyamurenge nta kintu, like they're not being killed. Like turi in this generation cyangwa kino kinyejana, everything is posted, everything is online, everything biri on the media. So n'abana bato barabibona, naje ndabibona. That's why I speak up and I stand with my people. Ako kubona abantu b'abasaza bakuriye iriya ruguru aribo baza bakavuga kabiriya bintu birababaza, biteye n'agahinda, because what example are they setting for us k'abantu batakuriye, you know? Nk'abantu bahuye n'abana nyine bakuriye hano bakababwira nkuko hari bamwe babyemera, hari bamwe barahari benshi babayobotse. Yeah, so ugasanga it's very saddening that your own, like, natwe ntago twogenda kuko turaje gutabaza abandi bantu badutabare, natwe twenyine tutatwi, you know, like fighting for ourselves. Bamwe muri twe baragenda, they are against us kugira ngo tuza, like, kugira ngo abantu bazaze kudufasha nuko natwe tubanza tukifasha abantu b'abanyamurenge bakemera like what's happening to us and call for help. Nikindi like kibyo bavuga nyine, like abagore bica bakaba katamabe, it's very sad. It's very sad. Kasango ni nyina w'umuntu, anti w'umuntu, like birababaje n'ukuri, biteye agahinda. hanyuma yaba ari mama wawe ku rugero ukabona undi muntu w'umunyamurenge mwene wanyu hafi arahagurutse akavuga ngo nukubesha ta genocide iri kubera iwacu, ibaze nk'icyo kintu bro. It's very sad. Ewe nukuri abantu no kwisubiraho Elizabeth wowe urabyumva gute? Jewe biza, like it pisses me off, like for real, like biza bindakaza kubona jewe ngiye kuri telefone kugenda, sorry, I was doing something. No, you're good. Kugenda kuri telefone, when I open my phone nkabona babatwika umunyamurenge, umututsi, whatever, bamutwika, bamujya bakamukubita, nkagenda kandi kuri Twitter nkabona umugabo mukuru uri muri kamera yavuga ngo ntago batwica, biza bindakaza.
and it just like I'm confused, like what are you saying? Kandi bo bazavuga nta evidence, je nyogera kuri kamera kavuga ngo abanyamurenge bazabica mfite evidence, ama video yose ari ahantu hose, ndabizi ko nabo bazabibona kandi barabizi, ariko ukagenda gusa kuri kamera kavuga nta abanyamurenge bazabica muri Congo, no evidence, no nothing, just kuravuga gusa. Like it pisses me off, like bizabindakaza cyane kandi nkabona ari abantu bakuru nka papa, imagine. Like it pisses me off, that's all I can say. Like nta unkene no kubavuga kubera barandakaza. Reka ndabona Jeannette asa n'ufite akantu yokongeraho kuri iki kintu. Wewe urabyumva gute kubona bamwe mu bavyeyi bacu bicwa rubazo bakaba babatoteza ndetse bakaba babana bakatamo ibice bimwe na bimwe bakagenda babirya ibindi nk'ibyo sivyo tugiye gutinda. Hanyuma hakaza umugabo cyangwa se umuhungu mugenzi wawe mugiye kungana akavuga ngo ibintu bari kuvuga no kubesha bino bintu nta byigeze biba. Nk'umuntu ubibona nkawe urabivuga he? cyane ntago ari umuntu ungana kanje, ndi mu kubona abazehe baruta papa, abagabo bakuru baruta papa. Papa ntago ari mukuru cyane kandi ntago nyine obviously ntago ari he's in his late 40s, you know, pushing 50, but umuntu uruta papa, umuntu ufite abana bakuze babyaye, ufite abuzukuru sorry, akavuga ibintu nk'ibyo, sinzi ikiba kiri mu mutwe wiwe. Ariko nkuko nakubwiye, ignorance is actually normal. Ignorance ni ikintu kibaho kandi kiba mu bwoko bwose. So abantu nk'abo iyo bafite ignorance, I mean ni gute wabagira, you know, tako wabahindura ubwonko cyangwa se imitekerereze yabo. Umuntu wese afite imitekerereze yiwe kandi si ukuvuga ngo bavuze gutyo ngo twobashaka ngo tako twabagira, natwe ntako iyo aje kuba ari cyo twabakorera tuba twaragikoze ariko ntacyo twabakora. Ntacyo twabakora kubera n'ukuri kw'Imana, kandi na cyane bari hano muri Amerika bafite uburenganzira bwo kuvuga. Freedom of speech is freedom of speech, you know. Ariko ibintu baba bavuga nabo nje nakubwiye ngo nabo barabizi ko atari byo, ariko kubera nyine umuntu yari ignorant, ntabwo iwe aba yumva ko buri kintu cyose avuze nicyo, like iwe yumva ko nyine ibintu byose nubwo yaba arirengagiza ibintu nyine yirengagiza ibintu by'ukuri, ibintu abona, ibintu nk'ibyo. So amajambo menshi I think message yanje barayumvishije. Yeah, message yanze barayumvishije, nta yindi message mbafitiye, ariko icyo navuga ibi bintu byose baza bakora bizabagaruka, bizabakoraho, nicyo nababwira. Wowe urabyumva gute tuva kuri ako kantu tuja ku kindi kintu reka numve Iva hamwe na Anik muri ibi bintu buri gihe duhora twicwa n'uyu munsi bakarasa amajone, abana barahamutse, mwabonye ukuntu ibintu byagiye bihari aminembwe bakarasa mu ishuri, abana bagasohoka bahahamutse, kugeza n'ubu ngubu bamwe barara mu bihuru kubera genocide iri kubera iwacu, imihana yaratwitse kuko mwagiye mubyumva, mwebwe mukabona bakuru banyu ndetse nabaso wanyu n'abashiki banyu bahaguruka bakavuga ngo nta genocide iri kubera hari iwacu. Murabyumva gute mu majambo magufi? Iva ndetse na Twirwaneho Anika. If I want to go first, go ahead. Yeah, takibazo. Uko mbibona, ndabona ko n'itsembatsemba ry'ubwoko riri mu migambi y'abashaka kutumara, kuko nta kintu kuri special kiri Minembwe, ntago kuvuga ngo Minembwe no hari abasirikare benshi bafashe bakakora mobilisation y'amadrone bari kohereza ruguru, abasoda barundi ko barazamuka imikeka ko barakubitwa nyine n'abasore b'ubutaka kore Rwanda nyine abavyeyi wabo, ariko nta kintu kiri special. Iri niryo tsembatsemba. Urebe igihe wohereje amadrone ageze ko wohereje amadrone abantu bagapfa, intuze amazi agasenyuka, umunsi ukurikira barabihakanye, baravuze baragiye uriya umuyobozi wari umuyobozi wa komite y'abanyamurenge muri Bukavu bimwita
zaniyo urabona izina ryiwe. ayo hariya muri parlement Yagiye Kinshasa. John Square. Uwo nguwo Mm. yaragiye arabihakana mutago Yes. turi kwicwa umunsi ukurikira bamaze gutwica. Yes. Uko novuga ni imigambi ya genocide, kwica abantu ugaplaninga n'abihakana. Frontline ntabwo ari muri Minembwe. Minembwe ni population y'abaturage basanzwe, ntabwo ari abaturage benshi cyane, n'abakecuru, abana, abagore n'abasaza. Ntabwo ariyo tuzi. Nimba bashaka kurwana bagenda bagwaye n'abasoda kuri frontline, ko amanyoro irahari, uzamuke hariya muri pinga buri kare bagenda bagwana. No kurwanira abantu hari abantu ahantu muri Minembwe hari abantu ni izihe mbogamizi uretse gutsemba ubwoko. Ikindi novuga ni iriya association Muniganama yubatse iriya ngo ya komite y'abanyamurenge. Ureba amaretre bazabandika amaretre ngo ati ngo ntabwo turi kwicwa, ngo bari kutwica ngo nisho guca amahanga. Eske ko ntigeze mbona iretre ivuga ko Colonel Rugabo bamwangiye kugira, bamwangiye ko wamuhamba, cyangwa ngo iyi audio bohereje yo gusemba ubwoko, ko batigeze bayivuga, ko batigeze bavuga ko Gasita bamwise inzoka, bise Gasita inzoka. Abanyamurenge bari buvira niki umujenerali bamwise inzoka, abanyamurenge niki niki nico kiza kigaragaza imigambi ya genocide. Nabo bantu bayihakana bazi kiri kubaho. So ico nobwira bene wacu bagiye muri iyo migambi nyine yo kudutoteza, yo kudushinyagurira, bazi ko bene wabo bari kwicwa, nuko ntaho muzogera. Niyo guverinoma muzamukunda, muzamugwanira, muzamuvuga, muzamusakaho. Histoire izitwereka ko nta guverinoma izigwanira umunyamurenge cyangwa umututsi. Ubwo bazabafashanya n'abari kutwica izo maye bakatwica. N'ubwo murayibona agasuzuguro kagizwe muri Uvira. Nuko novuga. Murakoze. Twirwaneho Anik. Anik, uratwumva? Ndibaza sinzi Brenda niba ari kutwumva. Anik, uratwumva? muri kunyumva? Yego. Okay. Navuze ngo jewe ntabwo numva mfite byinshi zo kuvuga kuri aba bantu kandi I don't think nta kintu cyo kubavugaho kandi gusa icyo nababwira. Anik, wananirwa kuvuga gute kuri bariya abantu batera amadrone ku ishuri mu Minembwe, hanyuma abantu bacu cyangwa se bamwe muri twebwe bahariye mu Minembwe akavuga ngo iki kintu kiri kuba bakabihakana? Nari nabavuzeho mbere, ariko ndumva simfite byinshi byo kubavuga, ariko it's very ni ibintu sinzi ko turabivuga, ni ibintu biteye agahinda cyane ku buryo sinzi muzana amagambo mvuga. Ariko gusa icyo nababwira, abanyamurenge bafite kuzashira. Abanyamurenge aho bahereye, abanyamurenge bicwa buri gihe, ko tutarashira dufite kubaho, tuzabaho mu gihugu cyacu. Nubwo bazi ngo hari ikintu bari kunguka ibo, gusa ikintu gihari nuko abanyamurenge batazoshira, bazoguma muri Kongo, bazokibamwo muri kiya gihugu cyabo amahoro, kuko basaza babivuga. Abanyamurenge bazoguma muri Kongo kandi bafite kujanti bazashira, bazabaho kandi amahoro agiye kuza. Abantu bazagira ngo amahoro ntazaza, amahoro azaza kandi bonyine bazogwa n'isoni. So that's all I can say. Ariko biteye agahinda kubona umunyamurenge mwene wanyu ari kukwica, nari yafatikanyije n'abantu bari kukwica. Sinzi nukuri, I don't know. Biteye it's very embarrassing. Sinzi, but gusa nyine no kwihangana no gukomeza gusenga, kuko ibintu byose hari igihe bizashira.
kandi ni very soon bizashira kandi bazokorwa n'isoni kandi nta banyamurenge bafite nta hantu na hamwe dufite kuja turahari tuzobaho noneho bitegura igisirimba kigiye kuba muri Minembwe very soon. uri uragishobora twirwaneho wowe ushobora gusirimba kweri wewe Nubwo ntabishoboye nzasirimba n'abagwaye amaguru bazohaguruka bose bazohaguruka basirimbi nabo bazagaruka abo ngabo bazogaruka abo ngabo nyine bazaba nabo bazasirimba. oyaye tuzobatenga kwanza tuzoheza punition babone gusubira kuko nta kuntu titwa welcoming kandi iwacu bamaze iminsi batera abantu confusion umwana w'umupatriote akavuga ikintu kimwe ibo bakaza bakavuga ngo iki ngo muri kubesha. Anika ukiri aho ngaho utararekura microphone ari wowe ukiri kuri stage reka mpibariza kano kantu ugize iminsi kandi ndabona umaze kuba umukobwa mukuru maze kumenya ubwenge ejo nejo bundi vyenda uzubaka urugo rwawe kandi nico tukwifuriza dore ko urukundo rutaza rutora ruramutse ruko orience ku mwana kuwo nguwo ugukunda wabihuza gute na politique wabigenza gute? Jewe first of all tango je ndi muri politics jewe mvuga ubwoko bwanjye karengane kacu sinzi muri kunyumva ndi kukumva turi kukumva Can hear you. okay navuze njyewe first of all tango ndi muri politics yes nkurikirana politike cyane kunza kureba ibintu cyane biri kubi iwacu ariko tibisobanuye ko ndi muri politike nishaka mfite ubwoko bwanje bwo kumenya ibintu biri kuba iwacu ariko ntibivuze ko ndi muri politics kunda kuvuga ubwoko bwanje sinzi nimba ari ikindi kintu nokora ntavuga ubwoko bwanje kunda gushira mu bintu byose nzakora mu buzima bwanje bwose izashira ubwoko bwanje imbere nubwo ntarera kuri tere ariko izakora ibishobotse byose kugira ngo basi abantu basomenya ibiri kubi iwacu nyine just raising awareness for people nyine abantu batabizi sibyo sinza kandi kabazo babajije ngo ushatswe something like that ngo uri umukobwa ko turakwifuriza kuzashakwa ejo nejo bundi vyenda ukaba umumama w'igihugu ndetse ugakorera igihugu nico tukwifuriza nk'umukobwa uruko wacu wa mu Kinyamurenge narimvuze ate se ku rukundo ruza rukaorienta umuntu bikurikiranye no kutabishaka ukisanga mu rukundo uramutse wisanze mu rukundo rw'umuntu uhakana ibi ngibi wabyitwara mute? oyaye ntago ari welcome in my family ntago tumukeneye jewe ngomba gushaka n'umuntu uri twigwaneho ukunda ubwoko bwiwe utafite confusion umuntu w'umugabo uhagara ku ijambo ryiwe ukunda ubwoko ko jewe ukunda ubwoko bwanje shatswe n'umuntu utakunda ubwoko bwiwe ari against nyine bino bintu jewe nkunda gukora byo kuvuga ubwoko bwanje sinzi titwohuza sinzi impamvu yobaje nyine yobaje nyine to be part of my family cyangwa je mbe part ya family yiwe sinzi ko twohuza kuko njewe nitwigwaneho all the way kandi nyine nuko navuga twigwaneho forever sinzaja ku ruhande bavuga ko urukundo ari impumyi kandi umuntu wewe uzumva gute Jeanette? Period, Anik, period. She's a period. Anyways, I think bino bintu nje bana bantu I think tuba twabatayeho n'umwanya cyane sinzi I don't know why they're so irrelevant to me. Like simbaheza umwanya, you know, n'urusaku mu matwi yanje, but kubera ari wowe watubaza I respect you kandi n'ikiganiro cyawe igituma tubata umwanya tunabamagana mu buryo bumwe n'ubundi nuko babiba ikintu cy'urwango mu bwoko bw'abanyamurenge. Yeah. Okay, ndabyumva. Okay. Nje ko mbyumva uko numva iki umuntu azin ndabizi ufite inzozi zo kugira umugabo kandi umugabo mwiza ndavuga physically ndetse no mu mutwe ariko akaba afite icyo kintu cyo kumva ko hari tutari kurengana afite understanding nk'iyo udafite aho ngaho wabitwara nyabitwara ibikise taho twanyabitwara ntaho bizaje ta mugabo ntago nje no fatikanya n'umugabo udafite imyumvire kimwe n'iyanje tago nigute ahubwo se nigute ubana n'umuntu mudafite imyumvire imwe I don't get it tago biza kuri nje tago I don't think that's possible
ntagwaye mu mutwe like I'm not confused nzi icyo mba nkora nzi icyo icyo nkeneye I know what I want so ntago ndi mu bantu batazi ibyo bakeneye je nzi icyo nkeneye nzi umugabo nkeneye nzi na qualities agomba kuba afite so ibintu byo kuvuga ngo afite kujyana gutyo zinose ntago je tacoba ntabyo kandi I mean ntago avuga ngo ntacoba Imana ihindura ibintu ariko n'Imana irabizi ko abo bantu nukuri ko Imana tudahuza nimba nje abantu banzi muranzi ntago byakunda so at the end of the day I think Imana nayo inkeneye he wants good for me he wants what's good for me and I believe that as ampeza umugabo twumvikana apana so thank you. That's all I can say. What's your take Mado? What's your take kuri icyo kintu turi kubaza? Wapi pe tago nani tago noshaka n'umuntu ufite iyo myumvire wapi that what's the point kubana n'umuntu oyaye kandi Imana izabimva gusenga kwanje tikamuza my way yaje wabore no imyumvire yo gushakwa urugo n'ikintu kijanye no kuntu wumva ibintu bifatandukanye Mado. How? You have to build a family with somebody mwumvikana mwumva mutu like mutu mubyumva kimwe how nobana n'umuntu like if I'm here fighting for my people undi muntu is over here saying go your people are not doing this Changwa might not answering the right question. What was the question Obaji? I'm sorry. Nabajije ngo ese uramutse umuhungu mwiza wawe ukunze ufite karakteri ubona zihuye nizo wifuza kuzagira uko ufite umugabo uteganye kuzabaho rero kuri ubwo ngubwo akagira igitekerezo gitandukanye cyangwa ikigushanyije nawe kuri ibyo ngibyo cyangwa akagira understanding idahuye niyo yawe yo kumva koko byenda ari wacu turi kwicwa wewe wabyakirute bese mbonye ko umugabo Akagara Akagara voilà aye bafore oya sinomwemere ibaze waking up ufite uvuge ngo mufite abana ukabyuka ukabona what's happening to your people you're talking about it, you are spreading awareness now on the other hand akagenda akavuga ngo nothing is happening to the Banyamulenge people okurumva n'abantu hanze bavuga ko bari abantu babanye batumvikana oya tagunoshakona wowe ni wewe ariko urabyumva kwawe ariko hari abandi batabyumva kwabo reka twumve Iva mu majambo make na Helen tuze gushakisha na Elizabeth atubwira uko abyumva wowe urabyumva gute Iva umukobwa mwiza byenda nimukunda umukobwa mwiza cyangwa w'igikara muremure ufite uko ushaka kuba meza ari umugore ariko akagira understanding idahuye n'iyawe muri ubwo buryo bujanye no kumva kuko iwacu atari kwicwa wabyakira ute wabikora gute Iva uratwumva kunda kumva umugore w'inzozi zawe ukamubona ariko ugasanga afite icyo kintu nje uko mbibona sinzi abona sinari nabona umugore w'Akagara hari abakobwa abantu hanze ejo uzuguma hano mu kuba ku mihanda hari abakobwa benshi ubu nyine batombotse bafite iyo understanding nukuri cyane nje uko mbibona nuko hari indangagaciro Abanyamulenge k'ubwoko tugomba kugira kandi izo ndangagaciro zigomba kuba ari nka masi niko kuvuga survival yacu ntabwo tugomba kwisaba ntabwo tugomba guhakana akarengane kacu kugira ngo tubeho tugomba gukanogera kugira imbaraga zo kugira ngo tubeho so abantu nyine bazabashinyagura bazagira gutyo simbaza Abanyamulenge bwabo ariko izo ntagenda ndangagaciro z'Umunyamulenge zo ntabwo n'uwandi gushaka
Ah, uwo sinzi amushyira nyine muri kategori y'umuntu washaka kuko ntagira indangagaciro z'abanyamurenge. kubona abagore byaragoranye, wawa uzombaze nje umufite byari byarangoye. Helen mubona byarangoye. Anik, uri kumva abagore baragoye kumva, jewe umufite byarangoye. Helen wowe urazumva. Okay, so njyewe my thought is this. Okay, so njyewe it depends. Tuvuge for example nahuye nyine n'umuhungu ugasanga maybe papa we nyine yiwe ni Akagara, ariko iwe ntabwo afite nyine ibitekerezo bijanye na papa wiwe. Obviously ntabwo ngiye gushaka papa, ntabwo ngiye gushaka kubona papa wiwe, ngiye gushaka n'uwo muhungu. So njyewe it won't matter. Hold on. Ku rugero dutanga urugero bazi hari umugabo Ingungwa. Kingungwa aba Arizona. Oh, Kingungwa, Kigeze no kwiprogram avuga ati njewe ibintu ngibi makanika araraswa general buce bigena ko ejo bundi nabonye ari gutangaza avuga ngo bagiye kurega Azarias Ruberwa kugira ngo azafungwe ino muri Amerika. Then akaba afite umuhungu wiwe uhawe ushaka abageni akaza akakwegera Helen, urashobora kwemera ko mubana? Oh wow. Kuko nyine mbere nabivuze mindset yiwe, ndashaka kumva kumenya mindset yo kuntu imeze. Nimba ameze ka papa wiwe, then no, obviously not. Ariko kandi nyine ababyeyi nibo nyine badushinge, you know. So kugira sobuko Akagara nabyo ni ikibazo. Nabyo ni kandi nzi ko nyine papa njyewe papa ntabwo abishigikira pe, ntabwo abishigikira, nje ndabizi papa ntabwo ashigikira ko nyine nashakwa n'umuhungu nyine sobuko nyine ko ndabona yaguseka. Biranyumvira Helen. I think nyine Ellen no, I think njyewe ahubwo instead of being married to them, I feel like uzi ukuntu muri Amerika baca dukora ibintu bya dating, and then maybe if it's serious you get into marriage. Maybe I would say I would date the person, but I wouldn't get married to them because njyewe I know that nukuri ntabwo nagera sobuko Akagara. Simple example. Yeah, ariko kandi everyone have every person is themselves, if that makes sense. You have your own thoughts. The way my dad might think about a situation is not the same way that I would think about it, you know. But then at the same time, to be, I don't know. It's so hard. It's so hard, Kabisa. It's very hard. Maybe I would date him, but I would not be married to him. I don't know. Twirwaneho wewe urabyumva cyangwe Janete sorry Helen. No, say what's the point of dating him if you're not even gonna marry? Okay, I get what you're saying, to get to know him. Because the thing is, honestly, the thing is, when how do I say? Let me say it in the part of like religion wise, right? So but we all go to our own journey to find God our own selves, right? Isn't that not true? Yes, Because just because your dad and your parents, your dad is a pastor, you might go through troubles and everything. So, but then at the end of the day, you're gonna find God at your own pace. I mean, what I'm trying to say is, like I don't know. No, I understand what you're trying to say, right? Like, I think you will get to know the person, which is dating. And if like it gets to that point that after then it just won't go there, right? And I understand you. That's true. Actually, I'm not the type of person to be like, I'm gonna judge you off of your parents' actions, because you're not your parents, you're not your dad, you're not your mom. And honestly, if I like the person too, I wouldn't do that. Because like I said, love is blind. I mean, like he said, love is blind, and you never know what you can fall for. So, but what I can say is Izuko 100% to umuntu ari against my beliefs. Then I mean the truth, actually the truth. Now it's not even about my beliefs. If the person is against the truth, then definitely no. But if the person is not, I don't have a problem with that.
and my parents cannot stop me from getting married to someone that I love just because they think that their dad doesn't, you know what I mean? So Yeah, I know, and that's what I'm saying. If I were to date him and then I start to learn, because when you're dating, you're also getting to know the person and how they are. Like when you're dating a person, it's also like there's also friendship in there. So if I see that his mindset is slowly starting to be like his own father's, or yes. his mindset is starting to change, then obviously I want to Mm-hmm. continue the relationship, because what can obviously it's two different, it's separate things, and Yeah. but Guys, ibyo muri kuvuga ndi kubyumva ariko birashoboka ko twirwaneho ari kubagaya. Twirwaneho, what's your take? jewe muri kubona izina ryanje nitwigwaneho all the way ta commentaire ihari commentaire yiki none se jewe umuntu twiganeho ni umuntu nyine uhagaze ku ijambo ryiwe adafite utuntu twinshi muri kumva so ibintu ngo tugara dararara oya vraiment munisame sana ni ni kuguma muri twigwaneho nzashaka twigwaneho ndi twigwaneho yewe nanjye nzashaka twigwaneho ntawavuze ngo njewe munyumve neza ntabwo murabizi neza. I think muranzi. Anyway, next question. kandi Mado, do you have anything to say about it? Mado. kandi uyo muntu nani let me say something uyo muntu njewe uzankunda azankundira uwo ndiwe n'ibintu nyizereramwo naje nzamukundira kubera uwo ari we n'ibintu yizereramwo so ibyo bintu bibiri tubihujemo bizaba ikintu ciza ariyo abantu babiri twigwaneho nje nitwigwaneho ari twigwaneho urumva kizabamo ikintu ciza cyane ariko nje nimba nitwigwaneho iwe akaba ikindi kintu urumva iyo ni divorce kera so aho ngaho rero tugarutse, my question was Divorce. papa wiwe, dad. papa wiwe Yes, and we give even example kuri uriya mugabo wa Arizona. Yes, so okay wiwe papa wiwe njewe kuri njewe kutumzumva ushingira akaza akavuga ati twakunze umwana wanyu twirwaneho Anik, bwaca ataraza gukoshanya akaja hari akavuga ati nta banyamurenge bari kwishwa ibintu mwaje gukora mariage hasigaye mwasoye save the date, akavuga ati nta ntambara iri kubera hariya mu Minembwe no kubesha. uzi ijambo baza bavuga ngo iyo ushatse umugore uba ushatse umuryango wose wiwe sibwo naje iyo ushatse nishakwa n'uyo muhungu nzoba ngiye mu muryango wabo muri make nje ndi umugore wabo sinzi ko tubazavuga mu kinyamurenge ariko nizere ko muri kubitahura urumva nje ningena mu muryango wabo naje bizagera ahantu mpinduka mu mutwe naje mbekabo kuko nishatswe muri bo nimba bafite mindset yo kutizera ko abantu biyocu bari kwicwa naje nivyo bazontwaramo kurumva ngomba kugenda muri famille nziza yatwigwaneho urumva yizere ibintu my beliefs urumva ta bintu byo guca mu dukorosi vraiment apana ibyo bintu oyaye urumva kubera ko mama azavuga ikintu kimwe iyo ushatswe n'umuryango ugiye muri famille yabo direct yes tago ubugarutse ngo nguru munyabyinshi ugiye mu muryango niyo mpamvu bazahindura umurara bakavuga ngo ushatswe muri bakanaka ubaye umuryango wawe ubaye part of the family ikintu cyose kizaba muri mwembi n'umugabo nibo bazokirebamo nibo bazoza niko aba advisor bawe nibo muryango wawe mushasha so jewe rero sinokina gushaka muri uwo muryango nzi ko je ndi twigwaneho batari twigwaneho urumva ibintu bijanye vraiment ni nani ni ibintu bitaje Helena wamusubiza ako kantu wowe urumva ibintu ari kuvuga ko wareka kureba umugabo kandi Helena nambwiye sorry ngo azin woreka kuvuga ngo gushakwa nawe kandi ari twirwaneho kubera ko papa we byenda ari Akagara. Man. I don't know. I think je guseka into kiri very difficult ni Reka twumve Elizabeth arabivuga hiki. Elizabeth watuka ngo never Elizabeth
yabyanditse he? Oh, ubundi Jeannette wanditse uko. What's your take? Jewe akagara kaje oya nuko ugasubiza iwabo ntako nkeneye hano. I will never ntako nkeneye. So no, that's a no for me. Oh my That's God, all you I guys can finished? say. Nuko umusubiza iwabo ntawe tumukeneye hano. My God. Guys. Mado ari cyo akeneye kuvuga. Yes, Mado. Mado, you can have Mado washize kuboko hejuru ngaho twumve. we kimuranyumva Yego cyane turakumva. none ni bande bavuze ko ngo bashakwa na ba sebuko butugara none mvuze gute mana yaje Ayo. Hukingi ni bande ngo bashaka ko ba sebuko ari butugara boja ku mungu isaru. You guys know what I mean? Yes. Hello, you said you can? No, Joanne said I can date the guy, but when it comes to marriage, it's going to be difficult because nyine, then I would therefore belong in the family. Wamara gushaka akaba aricyo gihe udashaka. No, ariko kandi nyine numvaga ku datinga it's you're going to know the person. Ariko nimenya ko nyine ko mfite mindset ki ya papa wiwe, obviously then no. Aya jewe upfa kumva gusa ko isara Akagara wapi siwezi. Naje ganzoba ngiye kuba Akagara nabari famille y'utugara. Iva wewe bitereka turangize na Iva twumve atubwire iwe arabyumva gute aramutse datinze n'umukobwa bagakundana bakaja muri date bakagira gute ugaspendinga amafaranga nyuma ukaza kumenya ko ise ari Akagara ndetse azahakana ko turi kwicwa. Wewe wabyitwara mute Iva? Umukobwa agukunda anakwemera nawe ari twirwana ariko afite papa we w'Akagara, wabyitwara mute? Papa wa Akagara, reka ngweze urugero rworoshye. And I'm very honest, sinzi ko byenda ngiye kwinjira mu miryango ariko it's normal. Sebakiana na Akagara uramuzi, right? Sebakiana, yes. Sinza Muniganama. Okay, Muniganama ndamuzi uriya. Yeah, niwe yitwa Sebakiana Willy. Ni ryo zina rye. Afite abakobwa beza. Je narababonye abakobwa beza. Narababonye bana beza cyane. Wakunze umwe muri bo mu bana be ku rugero. Akaba nawe Akagara? No, umwana ni sawa nta kibazo. Jewe reka nabaheze urugero muzanagenzure bamwe mu bagore benshi butugara usanga atari utugara ari abarwanashaka. And I'm really sorry ari kuvuga kino kintu ariko umugore wa Seba n'umurwanashaka ku rwego rwo hejuru. Njewe ndamuzi tubana mu barwanashaka. Azakora n'umurwanashaka pe. Ariko rero abana be urabona ko agomba kuba inzira akarengana zo kumva ko ubera ko papa wari Akagara afite understanding yo kuvuga ko ubwoko buticwa utoshaka umukobwa we. Well, njuko mbibona nuko novuga ko I think ibyaha by'umuntu especially mu bwoko bwacu ko ntago turi benshi ntago dushaka kubaka like amacakubiri ukuntu. Decision z'umuntu umwe nimba baye Akagara zigomba kumugumaho. Kamuniganama ni uko nyine yabaye izo nibyiwe. Icyo nshatse ko ni guki. Ubwiye tukashenariza tukavuga ngo famille yose tuyamagane. Nabo ari abagwanashaka. Abo bazobyara naho tuzobamagana kubera Muniganama. Gucyo bigende gute. Nagabanya itago turi benshi kujya twokwica muri ibice byinshi cyane. So abatari ibikonkoboke nabacu. Izo bikonkoboke bikeye. Nibaje hari nyine bazogende bafobagane kwabo ariko abanyamurengita twese turavukana twese. No Muniganama turavukana ariko ni ibikonkoboke. Agende kuri side yiwe nuko ariko iyo famille iri kuri side y'ugwanashaka nuko wakira. Ikibazo cyo ahubwo
mu bintu nyine by'ubukwe sinzi irimo nogana na mugirima na nama aho niho buzoba ikibazo kandi yo kugabira n'ingoja oya birasa ko twoburana cyane kandi noba nsuzuguye haya ni uzuvuga gute sobukwe mabukwe ni mama sobukwe ni okay noba nsuzuguye sobukwe ukuntu so novuga ko nje kubwanje kugira ngo twirinde ama conflicts yo muri famiye ntago numushaka ariko ntago ari ngombwa ngo dushiremo famiye yiwe mu byaha azakora ngo tugeneralize kuko ntago nyine bose ari ibifobogane kawe. Guys, hari undi ufite suggestion kuri ico kintu kuvuga ngo umwana azire kuvuga ko papa we ara Akagara ko ndetse mbishiki mbese wamushaka yeah Elizabeth okay njeka mkubwira umushaka no mushaka ariko ntagize like what ntagomba kumurana muri ganamba why umuvukanye kabari sobukwe no mubyeyi yagiye rugo kwaye twigwaneho ukunje tago yongwanya I think utanze example y'umu extremist wa Akagara utange example basi y'Akagara kari medium no ariko nje ngo arugere nukuri medium Akagara kari medium is crazy. Oh my god, Ivan, you're funny. ariko nyine that's what I was trying to say with what Ivan is saying. Nyine kubera ko nyine nje nzi ko family yanje will not support obviously ntago noje nyine ku muhungu ufite papa we nyine ari Akagara obviously ntago we cannot be married because our parents do not have the same mindset. It's the parents that nyine bashingira abana babo ariko kuvuga ngo papa we ko ngara Akagara mama bakabumugwana shaka maze abo bana mubashe nyine muri side papa we ko nyine obviously muri culture y'abanyamurenge ngo we belong to the dad side. They're still their own people. They still have their own thinking, their own mindset. Just because of what their dad is, it doesn't define them. You know what I'm saying? But I for me, she will not support. I've never met Akagara face to face. I will stick to my Twigwane also. Ibaze jewe kagenda dusanzwe tubabona ku ma live tukagenda back and forth namu kamashakwa n'umuhungu wabo none sije nishika mu muryango abantu bazonkubita none ubanga ruri wacu kwera kutuzamvugira abanyamurenge cyane no bonyine bazo kamavuga ngo no uyu ariko nyine kukuntu umugore wa nimba sebakiana kukuntu umugore wameze ko nyine nawe wamera singoma nyine ngo ushigikire iby'umugabo wavuga cyangwa ibyo nyine sobuko wavuga because she's still mugwana shaka siko wavuze hino ngo shiringo nyine aba bakora ibintu byose nyine byagwana shaka that doesn't mean ngo nyine ugomba guchange mindset yawe cyangwa ngo nyine utekereze ibintu ngo because washase muri yo family because ahubwo even in the Bible just because washase muri yo family it still does not define you. You and your husband you guys are going to build your own family, so babu mwa building in the family y'abagwana shaka so but you still part of that family. Could you family was hele? Yes, I know, but I'm not saying just because of what the family did, it defines you though, because people know who you are. You know yourself. Can't you know your husband? Just because of what the dad is doing, what the mother is doing, what you are into, it still doesn't define him because now if the mindset you jewe sinyokunda bavuga ngo sebukwe wanikeni na Akagara yani kibaze Helen ariko humure kiyo umuntu ashatse umugore azafata isapo akagenda kayambika sebo yo ukamutera intambwe imwe zibiri I mean, obviously, maybe twashyize muri yo stage. For example, twashyize muri yo stage where maybe famille zombi zemeye ko nyine twabana, then obviously I have no choice. No yambika papa, no kwa mwambisa papa. Ariko kubera ko nje nzi ko nyine famille support, I would not definitely go to the guy that his family is considered Akagara. Like, I don't know if you guys are understanding what I'm trying to say. Nimba nyine tuvuga twashyize muri yo stage y'ubukwe, siko
famille zombi zemeye then I have nimba kwa kari culture nyine kwambika so bukwe ako gasapuje niye zakamwambika but that's because it's culture, marriage culture, tradition. But because I know my family and I know myself, I will Okay, not. jewe reka I will nyongere. not date or talk I think to dukeneye someone. izi ntambara nizirangiza dukeneye dialogue mu banyamurenge kuko ibi bintu by'aya mafuto nyine abasokuru baza bakora ntitureke w'imbogamizi ku bumwe bw'abanyamurenge par exemple kuko future yacu gukomera kwacu k'abanyamurenge ni ubumwe tugira bwo kwigwanaho n'ibi bamwe mu banyamurenge nyine bafeelinga ko bari excluded kuri ibi bizozana ko ducikamo ibicukuntu amafuti y'umubyeyi ntagomba kuja ku mwana masunzu agira abana tugire ngo ngayiga muri zara za masunzu ngo ibi ngibi ce n'est pas possible tugire dialogue k'urubyiruko ka future y'ejo bundi tuvuge tustandinge kuri morals zita dutanya nk'abanyamurenge tugumezanye ubwo bumwe titugira amatuzi sibyo ayo mafuti ya muniganama ayagumane abazoshaka muri famiye ye izo nyine ni imbogamizi zabo ariko ntibakagira aya macakubiri ku buryo nyine byosa nkaho biri excluding abantu nyine bamwe nabo badasapotinga ibyo amafuta azavuga wowe ako kantu twari tubaje kakajanye n'isapo byakorohera kuyimwambika ambo isapo ga isapo okay if you go to the stage when obviously you and that girl are married, you have no choice but to do that because that is part of the tradition, that is part of the marriage. Ikibazo Elizabeth Karabase. So it's not like you're going to put it down, you're still going to put it on his head. Ikibazo Elizabeth Karabase. Elizabeth urumva gute bano bantu bari kuvuga kweli? Elizabeth. Jewe ntaco nzi no kuvuga. I'm just confused right now. I don't even know what to say. Je nyavuze ngo ntakagara nkeneye nta nzogasubiza iwawe ntako nkeneye. Mado wewe urumva gute ibi bintu birashoboka ko wobyemera ariko kuvuga ngo uje kwambika isapo sobuko wakagara ku rugero nk'amasunzu urabyumva sinabikora do just oya tibizokunda umukobwa dubukaze nkanje ngo bazaba bavuga ngo sebukwe n'akagara Alright guys reka turangize tuvuga gutya murabona kuko dufite byinshi byo kuganira twari tukiri muri introduction turi kuganira akarengane kari kubera hari iwacu ibintu bimwe na bimwe bigenda bihura n'ubwoko bwacu murumva kuko dufite ibintu byinshi bigomba kuganirizwa urubyiruko ku rugero rwo kuvuga ngo byenda tuganire ku kintu kijanye no kuvuga ngo kwiyumvanamo no kugarura ubumwe mu banyamurenge kuri ubu ngubu biteye confusion kuvuga ngo nk'iki kintu twaza tuganira kuvuga ngo abana cyangwa se ababyeyi bagire akarengane k'ababyeyi babo cyangwa se abana bagira akarengane ababyeyi bagira akarengane k'abana ni different kumva kuko imyumvire tutagomba kugira imyumvire imwe kumva kuko tutagomba kuba umwe turi abanyamurenge kumva kuko tugomba guhakana genocide iri kutubera kumva ko murumva kuko hari ibintu byinshi tugomba kuganira ku rubyiruko icyatumye mbatekereza no kubatumira hano no kugira ngo dutekerereze hamwe duhaguruke nk'urubyiruko rw'abanyamurenge turwanye bimwe na bimwe bituma tugenda dutsindwa mu ntambara cyangwa se bimwe na bimwe bo muri twebwe bashaka kugaragaza ko tutari kwicwa nk'abanyamurenge niyo mpamvu nagize ngo tuganire iyi ni introduction iki ni ugutangira turi kuganira turageraho tuvuga yandi moko
ukuntu atwanga n'igituma twanga turageraho tureba ibyabaye ku rugero nk'ari Uvira mwabonye ukuntu bagiye bafata abanyamurenge kuko tudashobora kwihesha agaciro k'abanyamurenge ngo dushire hamwe k'abanyamurenge. Iki ni ikiganiro ca mbere tukoze ariko ndizera kuko tuzogenda dukora byinshi kandi tuvugira ubwoko bwacu tuzana bamwe na bamwe batabyumva cyangwa se babyumva kugira ngo tugende dukangurira cyane cyane urubyiruko muri ino ntambwe kugira ngo tuganire. Ikindi cya kabiri ndizera ko ejo ubutaha noneho mwamenyere stage noneho muzaba mugaragara kuko ndi kugaragara tuganire turebana kuko nimba wari amashije kuvuga ngo uvugira ubwoko nta mpamvu yo kwihisha uhisha intekerezo cyangwa se muri aba activiste mu buryo bumwe n'ubundi. Reka mbashimire ariko ntabanigana ijambo, reka mbashimire hanyuma mbaheze umwanya ku muntu umwe cyangwa babiri kugira ngo tuze kuganira musezera audience y'abantu byenda babakurikira. Reka duhere kuri Helen then twirwaneho turagaruka n'abandi tubaheze ijambo. Helen, ijambo rimwe ku bantu bagukurikira. Twirwaneho urimba twumva cyangwa Helen umwe nafite ijambo. Okay, nabonye Helen ajya nko kuvuga. It's okay, you can go first. Icyambere ndashimira umuntu yazanye kino gitekerezo ari wowe Humure TV. Imana ibaze umugisha. Mbabwira izina ryanje se? Nta kibazo. Izina ryanje banyita bya Yesu niryo zina ryanje. Iyi Humure TV ni platform nkoresha ariko izina nyitwa bya Yesu. Yes, komeje gushimira aho uzanye kino gitekerezo uradutumira kugira ngo nyine tuganire duhezanye ibitekerezo ko nyine twumva ibintu biri ku iwacu. So wakoze. Komeje no kwihanganisha abantu bakomeje guca muri ziriya ntambara bari ruguru bene wacu abanyamurenge. Pole cyane kuri bo, bagire kwihangana kandi ukwawe ko tuza tubona ibintu bazabacamo buri munsi kandi natwe nubwo tutari kumwe nabo hariya kuri front line tuza tubasengera dukora n'ibindi bintu dushoboye ari byo spreading awareness kubavugira no kubafasha uko dushoboye gutanga imisanzu nyine ibintu byose dushoboye tuzadukora nyine twebwe dutino kure. Kindi ni ukubisa ko tubakunda turabakunda cyane nubwo tutari kumwe nabo tuza tubatekereza tuza tubasengera tuza dukora ibishoboka byose tunababwira ko intambara izashira ino ntambara izashira tifite tizagumaho forever izashira kandi bazabaho mu mahoro bazongera kandi baragira inka zabo bamwe amata bishimye baze bagenda iriya kunani basirimbe bishimye kandi nyine bagire kwihangana ino ntambara tifite kuzagumaho forever izashira. Ikindi ku bantu badukurikiye mwakoze kudutegera kandi tuzagaruka. Yeah, murakoze. that's true. Helen. Yeah, sorry, what was the question again? Just one word for audience. For the audience badukurikira nyine aba banashaka bose, all I can say is mukomeze nyine muvugire ubwoko. Social media cyane nyine abantu bashaka kudukoresha TikTok, Instagram na Twitter or X. Mukomeze muvugire ubwoko kandi don't stop no matter what things people might try to put in your head to try to change you or what you might think. Mukomeze mugwanira ubwoko because baradukeneye kabisa. Twebwe ntago nyine turi mu rugamba ngo tugiye nyine kugwana obviously n'imbunde and whatever ariko dufite amajwi yacu, so kuvugira ubwoko nicyo kintu nyine twese twakora. Kandi ikindi kintu cyabwo nabwira n'abanyamurenge bose
mureke tugire unity please, mureke tugire unity ni ikintu kiri very serious, kandi unity ikunda no kuzana n'urukundo, so we need to have that in our community. That is something that we are lacking, and it is also something that is causing a big problem in our community. And do not also feel pressured to always like respond to people, because cyane muri Instagram dusanga abantu benshi badutuka nyine bavuga ibintu ukamubwira maybe nka pressure cyangwa ukamubwira ngo nyine ugashaka nyine kwisobanura. You are a human being. Your life is not supposed to be taken out just because of how you look like or what God created you to be. You do not ask God to make you Mnyamulenge or Mututsi. If people are not understanding the simple logic or the simple like reasoning of why Mnyamulenge should be alive, or that there's a genocide happening back home, then it is up to them. Ignorance, I don't know. We need to pray for their ignorance. I don't know what to say, but do not be pressured, and do not go overboard to over-explain yourself just because you're Mnyamulenge and you feel like Mnyamulenge should live in Congo. Anyone should live wherever place they feel like they can, without worrying or looking behind their back, thinking that they're going to be killed or that tomorrow they will not make it. But yes, that's what I can tell all of you guys. Reka twumve Elizabeth nawe avuga ijambo rimwe ku muntu bamutegera cyangwa se kuri audience mugani wanyu. Urakoze cyane Humura TV. Thank you for bringing us together so we can have this conversation. I'm glad I was part of this. N'abantu bari muhira abanyamurenge baje abantu bacu, they need to have hope for a better future. Like Anik yavuze bino bintu byose bizoshira, and I believe that's so. It's gonna end soon so they can have peace. And we got their back, tuzatubavugira hano nta kibazo, tuzatubavugira n'abari bazavuga ngo nta genocide they face in Congo. Let's not mind them, don't even give them attention. Tuzatubavugira. So anyone who, thank you guys for speaking up. You guys, Ivan, Helena, Jeanette, Anik, Mado, thank you guys for speaking up. We need more people like this. Hari abandi bana bataza bavuga, naje bizabimbabaza kandi babizi ko ibintu nkabipostinga ariko ntibavuge n'ikintu. Nkeneye kuvuga, murakoze cyane kuvugira ubwoko. And thank you guys so much. Ivan, wagira icyo uvuga? Mwakoze cyane kuri guhostinga, mwakoze n'abandi bari bavuze bashiki banje baraha. I think ni byiza kuba dufite urubyiruko mu mahanga ruza amakuru mateka ku buryo buvugira ubwoko, especially akarengane natuba duhura nako, kaba nshishikariza mpana message n'abandi bari n'urundi rubyiruko batazaba involved muri ibi bintu, kugira ngo batekereze ko bibaze impamvu bari aho bari batari iwabo, kandi ntibabe comfortable ku buryo bumva ko ahari ari iwabo. Batekereze iwabo, batekereze impamvu hatari amahoro, impamvu batosubirayo, hama bo mu bwabo bishakamo solution. Ndagushimira Humura TV kuba waduhostinze n'ubwa mbere kubonye. Ndagushimira kuba twaganiriye. Ni umugabo wagiye mu ibarabara ashanje, ni umugabo ganje sinashaka abagore, kuko ni umugabo mu ibarabara ndakurahiye ntibizoroha. Helene we, urabona bizoroha wowe? Janet, urabyumva gute? nyine biragoye ariko Imana irahari, ni ukugira icyizere. Ivan ni umuntu mwiza, ndizera ko azabona umugore mwiza, Imana izamuheza umugore mwiza. Amen. Ataha ubukwe bwawe kabisa. twe tuzabutaha. Exactly. So jewe
abantu bose bumva ikiganiro, abantu bose you know twafatikanije gukora kino kiganiro ndabashimiye cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. Humura TV, God bless you. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Wakoze kuri iki gitekerezo. Dukeneye abantu benshi nkawe. We need more people like you. Nikavuga mu Cyongereza. We need more people like Helen, Ivan, Twigwaneho, nyine Anik, Elizabeth, mwese na Mado, twese n'abandi bagwanashaka bose bazavugira ubwoko ntavuga kwizina. Dukeneye abantu nk'abo muri society yacu, muri community yacu, community yacu y'abanyamurenge, kubera ibi nivyo byadutera imbere. Iyo twese tumeze gutya twaba twarageze ku bintu bikomeye cyane, ariko of course ntabwo abantu bose baba perfect, community yose ntabwo baba perfect, abantu baragenda bakayoba, ariko bariya bayobye nabo si ukubanga, ahubwo ni ukubasengera nabo bakazagira umunsi umwe bakagaruka mu murongo bagomba kubamwo, ari uyu murongo wo kuba umugwanashaka, kurwanira ubwoko, kurwanira nyine igihugu cyacu. Murakoze cyane ababa twumva abari iwacu, kuko sister wanje Elizabeth yavuze. Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibaha imbaraga zo gukomera, kubera ibintu mwamucamwo ni ibintu bigoye cyane. Twebwe turi hano muri Amerika cyangwa se abandi bari hehe aho bari hose bahereye ku isi ubu nyine, ndizera ko bidakomeye kuko iwacu muri Kongo bimeze ubu nyine, cyangwa se mu Minembwe aho bari hose babategwa batakwa buri vuga buri dakika cyangwa buri saha, buri mwanya, buri kanya. Biragoye cyane kuba uryama utazi ko ejo uzabya ukuri muzima, cyangwa se uryama ukumva amasasu, uko uryamye ukumva amasasu, uko ubyutse ukumva amasasu. Ni ibintu bigoye cyane. Ndizera ko bamwe na bamwe ntibaryama. So ni ibintu imagine nk'abana, abasaza, abagore, ni ibintu biteye ubwoba cyane. I really, Imana sinzi ukuntu nabivuga, ariko ndizera ko Imana ihari kandi umunsi umwe izatwibuka. Ndizera ko itanatwibagiwe, ariko umunsi umwe izatwibuka, iduheza amahoro twese nka Kongo. Sinatwebwe twenyine, n'abandi bose tukabona amahoro, twese tukabana amahoro, kuko n'ubundi twigeze kubana amahoro. Ariko ubu nyine ntibimeze neza. Abantu bari mu Buvira ndabasengera cyane, kandi hano abantu twese twasumva kino kiganiro n'abantu bari kuri nani ntuza, tubasengera cyane. Abantu bari mu Buvira bari muri situation itameze neza. Akanya n'akanya abantu bose boshira bakabamara, ariko tubasengere, tubashire mu masengesho yacu, kandi twizere ko Imana arico ikora. Kandi nimba hari abantu bari aho mu Buvira batabara, please bagende batabara bari abantu, because iyi ni genocide. Kandi iyo bari abantu ni abagome. Iyo bavuze ibintu ntago wabiteka nka brag, ntago ari brag. Aho abantu batangiye kurya abantu bakabajya nk'ibyo kurya, ntago ivyo bintu baba bavuga ari brag. Iyo bavuze ngo tubahaye iminsi iyi ni cyangwa se gutya na gutya, ntago ari brag. So please, ibintu we taking it serious. Abantu bacu nimba hari abantu baba protectinga, kubera government n'ubundi yarananiwe, nta kazi ifite, nta government dufite failed state, kandi yananiwe guprotect aba citizens bayo. So abantu aribo bose nk'abasirikare baba bahari, batwigwaneho cyangwa se ba M23 baba bahari, please mugende mu protecting bari abantu, mubafashe, kubera bari muri situation it is very urgent. So nico navuga. Murakoze cyane. Imana ikomeze ibaho umugisha. N'abariya bahakana biriya, je navuze ngo hari umunsi n'umunsi bose bazagenda bagaruka buke buke. Ubwenge iyo bwagiye buragenda, sometimes buragenda bugasubira bukagaruka. So God bless you. Je ta muntu nanga. Let me make this clear, nta muntu nyanga. Abanyamurenge bose ndabakunda, n'abandi batari abanyamurenge ndabakunda. Ntago nanga umuntu kubera imitekerereze yiwe, ariko nyanga umuntu kubera amafuti yiwe. So amafuti yawe mba nyanza, ntago ari wowe. So ariko amafuti ari igihe agenda agashira tukaba tumeze neza. Other than that, Imana ibaha umugisha. Murakoze. Thank you so much. Ndabashimiye. Hariho na plan B, hariho na ERA, hariho na B. Tuzagenda dukora ibintu bimeze nka series. Ubu turatangiye. Thank you so much.